आज डाउटनट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த கொஸ்டின்ல நம்ம கிட்ட என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, யூனிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் பிரையோஃபைட்ஸ் இஸ் தட் தே, அதாவது பிரையோஃபைட்ஸோட யூனிக்கான ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஆப்ஷன் 1 they produce spores, option 2 they have sporophyte attached to gametophyte, option 3 lacks roots, and option 4 lack vascular tissues. ஸோ இந்த கொஸ்டினோட ரைட்டான ஆன்சர் என்னன்னா ஆப்ஷன் 2 they have sporophyte which is attached to the gametophyte. பிரையோஃபைட்ஸோட யூனிக் ஃபீச்சர் என்னன்னா அதோட ஸ்போரோஃபைட் கேமெட்டோஃபைட் கூட அட்டாச் ஆகியிருக்கும். இதுல இந்த கேமெட்டோஃபைட் இருக்கு இல்லையா, இட் இஸ் தி டாமினன்ட் ஸ்டேஜ் இன் லைஃப் சைக்கிள். லைஃப் சைக்கிள்ல இருக்கக்கூடிய டாமினன்ட் ஸ்டேஜ்னா அது இதுதான். ஓகே, இந்த டிப்ளாய்ட் ஸ்போரோஃபைட் இருக்கு இல்லையா, கேமெடைட் கூட அட்டாச் ஆகிருக்கு. That is dependent on the gametite for development. Gametophyte கூட இது dependent இருக்கும். It is dependent on the gametophyte for development. Okay. So bryophytes பொறுத்த வரைக்கும் zygote they do not undergo reduction division. Zygote வந்து reduce ஆகாது. They won't undergo reduction division, but அது வந்து ஒரு multicellular body produce பண்ணும். That is the so called sporophyte. ஓகேவா? இந்த sporophyte வந்து free living கிடையாதுன்னா கூட இந்த gametophytic photosynthetic gametophyte கூட attach ஆகி it gets its nourishment from this gametophyte. So unique feature of bryophyte is that they have sporophyte attached to the gametophyte. இதுதான் இந்த क्वेश्चनோட आंसर. कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।